It's a wonderful joy for us to be together this evening, and we want to welcome you Kuyinjabulo to ukuthi our sibe second day ndawonye of this conference, lamhla our leaders conference, sithanda ukulamukela Build ngosuku 2021. lwethu And lwesibili for those of you who are joining lwe-Build us for the first time 2021 today, conference. we also want to Labo extend a very warm abaxhuma welcome to all of you, kokuqala and to all of those that siyalamukela are following us futhi online. lakulabo abasilandela Haiti, ku-inthanethi kuvele Africa le-Haiti abasilandelayo kulithuba elihle ukuthi libe lathi. Izolo sibusesekile kakhulu ngezwi lenkosi, sonke libe yingqobe kithi. Singavuma sithi ngempela impilo zethu zithole ingqobe, sikhangelele lamhla ngalokho inkosi elakho esibekele khona lokuthi ibandla lithole usizo. Ngizacela ukuthi lihlanganele lami sisamukela umfundisi uMickey Harvey. Well, good day to all of you, Linjani lonke, and it's wonderful to be back again kuhle ukuthi sihlangane futhi lamhlanje for the second and last day. ngelanga lethu lokugcina usuku lwesibili This is a baptism lokuthi sikhumbuzane ukuthi le yi-conference yabakhokheli labafundisi bamabandla. Ngiyakholwa ukuthi izolo bekuthokozisa kukhuthaza ukuthi ivangeli lisikhanyisele lamelana lathi iqiniso lezwi likaNkulunkulu. Sizaqhubeka sifunda ngendlela zikaNkulunkulu, indlela uNkulunkulu akha ngayo ibandla lakhe. Kuqakathekile kithi njengabakhokheli labafundisi bamabandla ukuthi inkosi yakha njani ibandla layo. Uthi ngizalakha ibandla lami, amasango eHadesi asozamelane lalo. Into yokuqala engifuna ukuyitsho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sichumayela ivangeli we bring great encouragement kuletha inkuthazo enkulu as the Holy Spirit unveils lapho umoya ongcwele esambula izinto ngokujula covenant, lesi sivumelwano esilaso lonkululeko. Njalo kuyathokozisa, kuyakhuthaza. but let me say also that Ngimvumele ngithi futhi ivangeli leli eliqotho alithokozisi kwesinye isikhathi ukuthi silizwe uma umoya ongcwele esambulela esikhanyisela lapho esichayeka khona impilo zethu ibichayeka egcekeni. Lokho kuthwele izinhliziyo zethu lakho kusokusala egcekeni. Indlela esisebenzela ngayo inkosi layo isivezwa obala egcekeni. Kumbe uma ulokuhlabeka lokuqinisa ukuthi impilo zethu kufanele ziguquke, akuhlali kuthokozisa nxa ukwazi ukuthi kudingeka uphenduke uzehlise wamukele ube yingxenye ekuhluphekeni kwezinto zikaKristu. jump up and down. Akula kweqa ngamadlabuzane endaweni enjalo, ngoba ivangeli liqotho alilethu kubobotheka ngaso sonke isikhathi. The great shouts of joy. Akula kweqa sihlabelela. Sometimes it's Kwesinye isikhathi siyathokoza, kwesinye isikhathi nxa sichayekile akulula ukuthi sihlanganele leqiniso. called to compromise. Asibizelwanga ukuthi sixubanise intshumayelo, kufanele sikhulume iqiniso ngothando langenkululeko. Say that even in my case, Uthani lami ngithi ngobufakazi bami elibuzwileyo it's brought
shock to my life. kulethe ukwethuka empilweni yami lapho uNkulunkulu entshengisa izinto ezisenhlizweni yami kudingeka ukuthi asebenze ngokujula enze lokho kade efuna ukukwenza enhlizweni yami. Leqiniso ukuthi inengi lenu lisizwa lintshumayelo lingezwa okufanayo. Kumbe ingxenye wethukile unyikinyisiwe empilweni yakho, kodwa ngivumele ngithi kuhle lakho lokho. Kuhle uma umoya ongcwele qoqoda emnyango wenhliziyo zethu. Kungabe kuthokozisa ingxe, kungabe kusichaya egcekeni, ukuchaya impilo zethu, ngoba thina abafundisi sifuna ukukwenza kuhle, ukusebenzela inkosi, sifuna ukuba yizibonelo, sibe ngumzekeliso ebandleni. I had to adjust Mina kwadingeka ukuthi ngitshintshe my messages and my intshumayelo zami, lemfundiso zami engangiziletha ebandleni, when the gospel comes. ngenxa ukuthi nxa ivangeli lisiza, nxa isambulo sika Kristu sicaca empilweni zethu, Certainly, we need to adjust many things. kuba lezinto kufanele zitshintshe. I needed to adjust Lami kwadingakala ukuthi ngitshintshe ukuchumayela kwami, le ntshumayelo engangizilethe ebandleni kwadingakala ukuthi zitshintshwe. Le yindleko yakhona okufanele siyibhadale uma sisizwa ivangeli eliqotho, ngoba uNkulunkulu uyasebenza uphelelisa impilo zethu. life. Impilo yesikristu injengokuba sesikolo, asimi ukufunda, asimi ukuzwa ilizwi likamoya ngempilo zethu. Kuhlala nje sichayiwe, sikhuziwe, ilizwi likaNkulunkulu limelana lathi. Yikho isifiso sami ukuthi umfundisi wonke abe isibonelo, abe ngumzekeliso ebandleni. That's my desire. Isifiso sami leso kuwo wonke umuntu ongilalele, kungakhathaleki ukuthi ungaphi, ukuthi ngabe ungaphi. Leso isifiso sami ngawe, Be an example. ukuthi woba isibonelo, ube ngumzekeliso webandla ongela sici. Impilo yakho, lempilo yami zinike udumo kuJesu Kristu. My desire also is for you to be efficient. Isifiso sami ukuthi liphumelele enkonzweni zenu, lenelise ukuthatha umKristu osanda kusindiswa aze agcine ekhulile ngokukamoya. Isifiso sami ngawe njalo kuyathokozisa kubona into enjalo, ukubona amaKristu ekhula egxiliswa enkosini, ekwazini uJesu Kristu, That the church will grow. ukuze ibandla likhule ngokukamoya. And also my desire Isifiso sami ngani futhi ukuthi for the life of Christ, lithwale impilo kaKristu that the ministry of the Spirit ngenkonzo kamoya, layo igeleze isebenze ngani. last and not the least. Okokugcina, My desire for you is that isifiso sami ngani ukuthi libe ngabobaba probably was abahle abangcono emzini yenu. Inxebe lingakhandli ukuthi ngatsho njalo, into eqhakathekileyo leyo. that message becomes clear. Uma lintshumayelo icaca enhlizweni yakho, uyafisa ukuba ngubaba omuhle ngekhaya, Better husband, ukuthi ube ngubaba ongcono ngekhaya, ukwenzela ukuthi umuzi wakho uhleleke. Kuqhakathekile lokho ukuthi umfundisi impilo yakhe ihleleke ngalolu hlobo, a true husband, ukuthi umfundisi abe indoda elesineke kumkakhe, njalo umuzi wakhe uhlelekile. Ngiyaphinda ngithi kuqhakathekile lokho. Umpostoli uPaul encwadini yakhe kuTimothy uthi laba abafisa ukuba ngabakhokheli kumbe ngobishop, the house, his house,
indlu yakhe kufanele ibe ihlelekile, imuli yonke ihlelekile, kulokuhloniphana. Lokhu kuyingqobe kodwa kuqotho. The first thing I want to do Into emfuna ukuyabalani is that we want yikuthi to make sure sifuna ukuba leqiniso there is no more ukuthi akusela kuthandabuza, confusion akusela kudideka kwengqondo mayelana lokumisa impilo zethu, lokuhlupheka, lokufa, lokuvuka kwabafileyo kukaJesu Kristu, khona okuyikho okuchasisa isiphambano okufanele sisithabathe. Kufanele sibe yingxenye yokuhlupheka kwakhe. Izolo sikhulume kakhulu ngalezi zinto ezintathu, ngalesi siphambano esilokuhlupheka, lokufa, lokuvuka kwabafileyo. Umthandazo wami lapho li conference iphela yikuthi lokhu kucace ukuthi akusela kuthandabuza, akusela mbuzo ngakho. Lokho kuqhakathekile kithi. a lot. Sikhulumile izinto eziningi Tonight kodwa lamhlanje I would like to njengalokho ngesilungu besithi sifuna ukuthi ikhekhe silifake i-icing kucace it's good to be eaten. ukuthi libe selidliwa ke lelo khekhe. I've chosen Ngikhethile umbhalo oku 1 Peter chapter 4 asiubaleni. 1 Peter chapter 4 1 Peter chapter 4 verse 12 to verse 16. we are talking about first the suffering Sikhuluma ngokuhlupheka okuyingxenye yesiphambano okufanele sisithathe. 1 Peter 4 verse 12 bathandekayo, lingamangali ngesilingo esichisayo esiphezu kwenu esihlolayo ngokungathi lehlelwe yinto engaziwayo. happen to you. But rejoice Kodwa to the extent thokozani here we are that you partake ukuthi libe yingxenye yokuhlupheka kukaKristu. Mina angizibumbelanga lokho, but it's the scripture kodwa ngumbhalo otsho njalo. Umpostoli uPeter through his teaching ngemfundiso yakhe kule incwadi uyasitshengisa ngokucacileyo ukuthi kudingeka sithokoze to the extent kuze kufike esigabeni sokuthi sibe yingxenye yenhlupheko zikaKristu, that when his glory is ukwenzela ukuthi uma inkazimulo yakhe isambulwa lathi sithokozwe ngenjabulo enkulu. so it can be painful Kungaba buhlungu yebo when we go through nxa sidlula the suffering, kulokhu kuhlupheka ngenxa kaKristu, but kodwa there is no need to feel pity about akula sidingo ukuthi sizizwele isihawu ngakho, it. We need to be joyful. ngoba kudingeka sithokoze, We need to be happy kudingeka sijabule when we partake to the suffering. lapho siba yingxenye yenhlupheko zikaKristu. Not find it abnormal. Singakutholi kuyinto elihlazo. It is part of uPetro uthi Christian life. kuyingxenye yempilo We yamaKristu. cannot just take it Singeke away. sakususa sikufake eceleni, The truth sikususe eqinisweni elilizwi likaNkuluNkulu. keep Kudingeka siqhubeke sikholwa ilizwi likaNkuluNkulu, anyone singabe lokho sizwa nje laloba ngubani ukuthi udumo kungakanani. that does not matter. Lokho akulandaba, God to come kufanele size eqinisweni lezwi likaNkuluNkulu. Umpostoli uPeter ucacile lapha esitshela ukuthi lingakuboni kungumhlolo uma lidlula phakathi kwalezi zilingo ezichisayo, ngoba uba ingxenye yenhlupheko zikaKristu
kuyinto ejwayelekileyo Unto that, to say that it is absolutely necessary. ukuthi kuqakathekile njalo kufanele kwenzeke. So we are trying to remove Sizama thina ukuthi sisuse ukuthandabuza kumbe ukudangala ukudideka kwengqondo ukwenzela ukuthi enhlizweni zethu sihlaliseke it's clear, kucace and we can move forward siqhubekele phambili and understand more sizwisise ngobunengi ivangeli sizwisise ngobunengi lintshumayelo yamapostoli apostolic foundation. lesisekelo samapostoli imfundiso eqhakathekileyo lelo yilo iqiniso. And he said, if you are reproached for the name of Christ, Uma uthukelwa igama lika Jesu Kristu ubusisiwe blessed are you, ubusisiwe for the spirit of ngoba glory umoya wenkazimulo lo kaNkulunkulu uhlezi phezukwenu. on their part is blasphemed, but on your Ngabo part ke is uyathukwa kodwa ngani Amen. uyadunyiswa. That's how much we must Kudingeka sibe yingxenye sibe ngabasebenza lo Kristu ngalesi sipimo ngoba lokhu kuletha udumo kuNkulunkulu. Akungabi khona ohlupheka ohlukuluzwa njengombulali njengesela kumbe njengomenzi obubi. Asibizelwanga ukuthi sihlangane lokuhlupheka okungaqondanga ngenxa yokubana impilo iyabe ingahlelekanga bese sivuna isijeziso sakho. Kodwa kukhona okuhle ngokuhlupheka okwakha impilo zethu okusiletha esigabeni lapho esiletha inkazimulo kuNkulunkulu lapho Jesu Kristu adunyiswa khona ngempilo zethu. got to be clear. Lokho kufanele kucace. Yet, if anyone Kodwa suffers as a uma Christian, umuntu let not be ehlukuluzeka ashamed. njengomkristu akangabi lamanhloni. We cannot be ashamed Singeke saba lamanhloni okumela uKristu of suffering, okuhlupheka njengamaKristu. but let him glorify God in this manner. Kodwa yena asivumeleni lokhu kulethe inkazimulo Now, let's kuNkulunkulu. jump to verse 19. Asihambeni kuverse 19 ukuthi sibe kwazi Who sits on the throne ukuthi uNkulunkulu ohlala esihlalweni sakhe nguye obambe amatomu, of our life. nguye ophethe impilo zethu. Verse 19. Kuverse 19 iBhayibheli lithi ngakho ke labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu. Underline this in your Bible. Dweba lokhu eBhayibhelini laba abahluphekayo ngentando They kaNkulunkulu are suffering baya kulokuhlupheka according okuyingxenye yentando kaNkulunkulu. Thina sizazwisisa isizathu for that. salokho, The reason for experiencing isizathu sokuhlangana lalezi zinto. Umpostoli Paulo uthi labo abahlupheka ngentando kaNkulunkulu banikele impilo zabo kuye ngokwenza okuhle. Creator. To God who is faithful, uNkulunkulu othembekileyo and as we suffer according to lapho his sihlupheka ngokwentando will, yakhe commit our lives to him. siletha impilo zethu kuye sikwazi ukuthi yena nguyobambe impilo zethu ngezandla zakhe. Sikwazi ukuthi yena nguyobambe impilo zethu ngezandla zakhe. Akudingeki sethuke kumbe sesabe kodwa kudingeka sithokoze kulezi zilingo elapho esibizelwe khona ukuthi sihluphekele uKristu. For the sake of the gospel, Sihluphekele njalo levangeli, sihluphekele lebandla lombuso kaNkulunkulu. got to be clear. Kufanele kucace lokho. God
uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi. And his ways are not ours. Indlela zakhe asondlela zethu, yikho kutshiwo iBhayibheli. He works in many ways. Usebenza ngendlela eziningi. And I might shock you, Ngingalethusa but kumbe even sickness kwesinye isikhathi lokugula can also be a trial. kungaba yisilingo. Not only God works in many ways, uNkulunkulu kasebenzi kuphela ngendlela eziningi, kodwa uNkulunkulu yonke into uyenza ilethe udumo all things work kuye. together for good to those that Zonke love izinto zisebenzela ubuhle kulabo abamthandayo. Uyachibilikisa into yonke ilethe udumo kuye. Achi kuphela ngodumo lwakhe la uyakwenzela futhi impilo zethu lokho ukuthi kuyini okungaba isithelo kungaphuma sibusiso sika moya esinjani kulokho. So it's exciting. Kuyathokozisa. So even the Apostle James talks about the different tests and trials of our life. Lo umpostoli uJames James chapter 1 from verse 2 to verse 5. Ngomunye umapostoli futhi Therefore, this shall put an ukuthi end lokhu to ke our discussion. kufanele kugoqe kuphethe ukuxoxa kwethu ngalolu daba. To any doubt that we are. Kususe ukuthandabuza silakho, kususe ukudideka silakho engqondweni. And we can conclude Singavumelana sithi the reality ubuqotho of the suffering in the Christian life. bokuhlupheka empilweni yesiKristu We can't bypass it. singeke sakuceza. And the good thing about it is that Into Paul says, enhle ngakho ukuthi uPaul uthi as I shared with kuTimothy you what Peter says, God is in control. ukuthi uNkulunkulu impilo zethu sezandleni zakhe. Nxa ekhuluma ngokuhlukumezwa lalokho adlule kukho uthi kodwa uNkulunkulu wami uzangikhulula kuzo zonke lezi zinto. Ngesikhathi salezi zilingo siyazi ukuthi uNkulunkulu yonke into ingaphansi kwakhe. Uzasikhulula yena kuzo zonke lezi zinto. Amen. Kucacile ngithi singaqhubeka. So let's look at the part Asikhangeleni lesi sigaba sokufa emaKristwini. Ungezwa ukuthi kwesinye isikhathi ngizaziphinda kanengi ngoba ngiyazi ukuthi ngemva kwamalanga amabili akula muntu ongabamba isambulo sonke sika Kristu esalesi sisekelo uNkulunkulu afuna ukusibeka empilweni zethu lasemabandleni. Lokhu akuthatha amalanga amabili. Yikho lokho engikwabalani ngifuna ukuthi nxa ngisuka ngemva kwamalanga amabili kube ikhona into seleyibambile ngokamoya, selibambile isambulo. Kwesinye isikhathi siyezwa izwi likaNkulunkulu kanye liyaseqa lidlule phezu kwenu, kodwa nxa sesiphinda silizwe okwesibili kulibuya lesambulo esitsha. Yikho ngithanda ukuthi nxa ngikhuluma labafundisi ukuthi ngiphinda khona bezazwisisa ukwenzela ukuthi izinto zicace. Ungasuki wena lapha ungazwisisanga, kodwa yonke into icacile ngokamoya. Amen. All right. When we come back to the same scripture in 2 Corinthians chapter 4 verse 11 and 12. Sesibuya kumbhalo ofanayo, We have seen sibonile that this death that Paul talks about, lokhu kufa uPaul akhuluma the ngakho breaking of God in his life, ikwephulwa nguNkulunkulu empilweni yakhe phakathi kwazo zonke izilingo. chapter 4, U2 Corinthians chapter 4 lapho Paul ebalisa zonke izilingo adlule kuzo. in verse 11 and 12,
ekugcineni uverse 12 lo 11 abesekhuluma ngalokho okwenzakala ngokufa okwenzakala kuye. So this death Lokhu kufa uPaul akhuluma ngakho yikwephulwa nguNkulunkulu, breaking process indlela yokwephulwa kwenceku zikaNkulunkulu empilweni zawo. Phakathi kwakho konke zonke lezi zinto abedlula kuzwa ehlangana lazo, kuba khona ukwephulwa nguNkulunkulu, kuba khona ukufa okwenzakala enhlizweni yakhe, ngoba lokho kuyinto efanayo, ngoba kuyinto kamoya, kuyumsebenzi kamoya, kuyinto efanayo that needs to happen ofanele yenzakale empilweni zethu futhi lathi. as we go through this test and trial. Lapho sidlula kulezi zilingo empilweni. Uverse 7 to 9 umpostoli uPauli uyagcwalisa ukuthi ngokubhala lezi zinto adlula kuzo, engezelela ukuthi ngalezi zikhathi ukuthi ukufa kuyasebenza kuye. Yikho ngifuna ukuthi ngabelane lani, yikho ngifuna ukukwabalani. He lists all these Uyazibhala zonke lezi zinto ezaba yizilingo lalokho ahlangana lakho empilweni yakhe, but he adds kodwa uyangezelela in verse 11 and 12. ku verse 11 and 12 u7 to 9 uyabhala, He wants to show ufuna ukutshengisa what he's gone through. ukuthi udlule ngapi. And in verse 11 and 12, Uverse 11 lo 12 uthini? that through these things Uthi ngalezi zinto was working. ukufa bokusebenza kuye. Amen. That's the story. Indatshana esikuyo leyo. It doesn't happen without the test and trial. Akwenzakali kungela izilingo zempilo. Ukufa akwenzakali ngokuhlala nje uthandaze. Kungumehlakalo obakhona lapho uNkulunkulu athatha impilo zethu azisebenze lapho sidlula phakathi kwalezi zikhathi zokulingwa. That's how it works. Kusebenza njalo, That's the way it works. ngindlela okusebenza ngayo. And the life that he speaks about Impilo akhuluma ngayo ku verse 12 is the resurrection life. impilo yokuvuka kwabafileyo. Good to repeat it. Kuhle ukuthi sikuphinde lokho, Good to say it again. kuhle ukuthi sikutsho futhi. The resurrection part. Le indaba yokuvuka kwabafileyo Talked about it. sikhulume ngayo, And it's the life of Christ. impilo kaKristu, impilo yokuvuka kwabafileyo, ukuthi iyabuya iphile kithi After the suffering and after lapho the death. sesihluphekile safa. Trust that the Holy Spirit can. Ngiyathemba ukuthi umoya ongcwele uzakwenza kucace kini, kucace kini. And the Apostle Paul Umpostoli uPaul uyakugoqa esithi kumaGalatia chapter 2 verse 20 he says, uthi I have been crucified with Christ. uthi mina ngibethelwe lo Kristu, akuseyimi ophilayo kodwa nguKristu ophila kimi. Uyakugoqa kuhle. Amen. So we can't argue against the truth. Singeke saphikisana leqiniso. It's the hand of God Isandla sikaNkulunkulu in our lives, empilweni zethu, stripping us. esiphuna izinto, esusa umuntu omdala. And it's painful. Kubuhlungu yebo. When your Bible's in Ephesians chapter 4. Vulani amabhayibhileni ku Ephesians chapter 4. We want to make that clear. Sifuna ukuthi lokhu kucace.
the hand of God in our lives, tripping us. isandla sikaNkulunkulu empilweni zethu zisusa umuntu omdala, ngoba uma usiba ngumKristu uyabe ungaphelelanga. You enter into the kingdom of Uyangena God. embusweni kaNkulunkulu lamayika ethu. That's when God Yikho needs to deal with uNkulunkulu us. aqala ukusebenza empilweni zethu ngesikhathi sohambo lwethu. Yena usekhethile indlela yokukusebenza lokho, nguyokhethayo. Amen. So in Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4 sisuka ku verse 21. Ephesians 4, we read verse 21. Sisuka ku verse 21. Uma ke limzilwe lafundiswa kuye njengoba iqiniso likuJesu Get rid of, ukuthi strip, lilahle concerning your former mayelana lohambo lokuqala umuntu omdala, the old man, umuntu omdala which grows corrupt onakala according to the mayelana lezifiso zenkohliso. We all have experienced this. Sonke sihlangane lakho lokho, Right? Even when we were born again, lalapho sizalwa ngokutsha we have had all sorts of temptations. sibe lazo lezi zilingo. The old man wanted to live. Umuntu omdala efuna ukuphila, The flesh, inyama yethu with all its desires and passions. lenkanuko zayo. But the Apostle Paul says, Umpostoli Paulo uthi put off, umsuseni umuntu omdala, put off, umkhipheni umuntu omdala. Umuntu omdala kasuswe, put on kalahlwe, the new man. ugqoke umuntu omutsha obunjwe ngesimo sikaNkulunkulu ngokulunga langokungcwele. Liyabona ukuthi sibanjani njengoJesu Kristu, kuyikusetshenzwa yikufa esihlangana lakho enhlizweni We're zethu. not talking about a physical death. Asikhulumi ngokufa komzimba, sikhuluma ngokufa entandweni yethu. Putting off the old Silahla umuntu omdala, stripped of the old man. kusitshuna izinto ezindala lapho umsebenzi ojulwe kaNkulunkulu uqhubeka empilweni zethu. But it will never stop. Kodwa akusoze It will never continue. And it will kuqale, never end akusoze unless we accept size sikwamukele that this is the hand of God. ukuthi lesi isandla And sikaNkulunkulu, this is the way that God uses. ukuthi le indlela uNkulunkulu ayisebenzisa lapho Jesu Kristu esithi zidele, thabatha isiphambano sakho umlandela uJesu Kristu, lahla umuntu omdala uthathe umuntu omutsha obunjwe ngesimo sikaJesu Kristu ongcwele njalo olokulunga. Amen. Litsho njalo iBhayibheli. Very simple. Kulula lokho. And I can accept that it's not easy when God deals with men. Ngiyavuma ukuthi akulula lapho uNkulunkulu esebenza enhlizweni yomuntu. But Jesus never said it was Kodwa uJesu kazange atsho ukuthi kuzaba lula. easy. Kazange atsho ukuthi kuzaba lula. Umuntu ngiyowatsho njalo. Twisted the word of God. Umuntu ngiyowaphendulela izwi likaNkulunkulu. Wanted it to be simple and good and well. Umuntu ngiyofuna ukuthi kube lula. uJesu kazange atsho ukuthi kulula. Now open your Bibles with me in the book of Jeremiah. Sikhambeni kugwalo lukaJeremiah, Chapter 18. uJeremiah chapter 18. We read from verse 1 to 6. Sibale kusukela ku verse 1 kusiya ku 6. Are you there? Likhona yini? Good. Yebo ka. Stay there. Hlalani khonapho. We're moving. Sesiqhubekela phambili. Verse 1. The word which came to Ilizwe Jeremiah elafika from the Lord kuJeremiah saying, livela enkosini lisithi sukuma wehlele endlini yombumbi. And there I will Lapho ke ngizakuzwisa amazwi ami. Then I went down to the Ngase ngisehlela endlini yombumbi, khangela ke wayesebenza umsebenzi emavilini. and the vessel that Njalo he made imbiza ayeyenza ngebumba yonakala esandleni sombumbi. so he made it
wasebuya wenza ngayo enye imbiza. And it says here, Kuthi lapha as it seemed njengoba kwakuqondile emehlweni ombumbi ukwenza. Amen. the clay and Umdaka the vessel la lesitshe sasibunjwa cannot decide. awuzikhetheli wona He wants. ukuthi ufuna ukuthi ubunjwe njani. It's according to the potter's will. Uwona ubunjwa ngumbumbi. Umbumbi nguyokhethayo ukuthi ufuna ukubumba. Not in the hand of the potter. Eyokuqala yonakala esandleni sombumbi, waqhubeka eyenza futhi enye imbiza ngokwentando yakhe. Into another vessel. Wayenza ngokwentando yakhe njengalokhu kuqondile emehlweni akhe. Ilizwi lenkosi laselifika kimi lisithi, Ndluka Israel, ngingeze ngenza kini njengalo umbumbi yini, itsho inkosi. Khangela, njengebumba esandleni sombumbi, linjalo lina esandleni sami, lina Ndluka Israel. So the prophet here, Uprofeti lapha the clay in the hand. ukhuluma ngomdaka esandleni sombumbi. Sibonani? A vessel Isitsha forms asibumbayo till he is happy. azathokoze, Until he finds it azasuthiseke until it ngaso, is to his liking. azasuthiseke ngaso. Amen. That's our life. Zimpilo zethu, That speaks of our life. zimpilo zethu. Speaks of the hand of the Lord. Ukhuluma ngesandla senkosi empilweni zethu. Inkosi isibumba ngendlela efuna ukusibumba ngayo. Amen. Amen. That's God's word. Ngumsebenzi That's the Holy kaNkulunkulu, Spirit's word. ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. And we know Siyazi what he wants. ukuthi ufuna ukwenzani, lokuthi ufuna ukusakha njani. He knows. Uyakwazi yena, And we know. lathi siyakwazi. We know the final product. Thina siyakwazi ukuthi kufanele sigcine sesinjani, ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sigcine sesinjani, ufuna ukusakha njani, ukusibumba njani esimeni sika Jesu Kristu. Siyakwazi ngaphambilini ukuthi ufuna ukwenzani empilweni zethu. Siyakwazi ukuthi kufanele sife entandweni yethu For us to become ukwenzela ukuthi sibe lesimo sika Kristu. death that needs to happen. Siyakwazi ukufa okufanele kwenzakale. Siyakwazi. That's why Yikho the death part of the cross ukuthi lokhu kufa okuyingxenye yesiphambano kufanele kucace, clear. kucace. No doubt. No. Kungabi khona ukuthandabuza, kungabi khona ukuxoxisana ngakho. That's how it is. Kucace emuntwini wonke ukuthi kumi njalo. Into ade ngifuna ukwabelana lani To establish something ukuthi sigxilise into ecacileyo. is the reason Okwesibili yisizatho sokuthi kungenxa yani, why Jesus ordered kungani uJesu wasitshela ukuthi sithabathe isiphambano sethu. firstly Okokuqala to become spiritual ukuthi sibe ngamaKristu ahamba ngokuholwa ngumoya, sihamba ngokunqoba, carrying sithwele njalo sithulula impilo kaJesu Kristu kwabanye abantu emabandleni lasenkonzweni zethu. build us up to become mature people. Wesakhela ukuthi sibe ngabantu asebekhulile, obaba labomama abakhulileyo ngokukamoya, Carry lokuthi sithwale, and transmit sithwale njalo sithulule in your mind.
libhale leli bala sithulule the very life. impilo kaJesu Kristu. And this is what all Lokho yiko kufanele ukuthi lina lonke bafundisi labakhokheli bamabandla likufise ngenkonzo zeno be able ukuthi lenelise ukuthulula impilo kaKristu ebandleni, enkonzweni zethu, ekuchumayeleni kwethu, ekukhuthazeni empilweni zethu, ebudlelwaneni bethu labantu. Kufanele kube khona into ephumayo evela kithi. there must be something Kufanele kube khona into ezwakalayo ngokukamoya being transmitted eyethulwayo to every. kuwo wonke amukelwa ngumzalwane wonke, ethululelwa kuye. We are going to look at it in 2 Corinthians. Lokhu kuthululwa siza kukhangela ku2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Here's the Apostle Paul talking to the Corinthians. Umpostoli Paul ukhuluma lamaKorinte uthi lina liyincwadi ebhalwe enhlizweni zethu. So there was something that dwelled. Bokukhona into ebihlala enhlizweni yalaba amapostoli, Because he says, ngoba you uthi are our epistle. lina liyincwadi yethu ebhalwe enhlizweni zethu. That's where it dwells. Kulapho ehlala khona Revelation. isambulo, And it's known. njalo kuyaziwa uthi thina. And he says clearly, Ngokucaca you are an epistle of uthi Christ. lina liyincwadi In other kaKristu, words, you have received uthi ngezindlela selamukela isambulo sikaKristu ministered esisetshenzwe yithi, written not with ink sibhaliwe hathi ngeinki kodwa but by the Spirit of the living, ngomoya kaNkulunkulu ophilayo, not on tablets of stone, hathi ematafuleni elitshe kodwa ematafuleni enhliziyo. so we can see here Siyabona that the man lapha of God ukuthi inceke kaNkulunkulu ithwele isambulo, clear. kucacile uthwele isambulo enhlizweni He yakhe. doesn't have to go and fetch a book. Kakudingeka ukuthi ahambe ayidinga ugwalo. No, it's an epistle Lincwadi written ebhaliweyo in him kuye on his heart enhlizweni yakhe, that now by the Spirit of God ukuthi ngomoya kaNkulunkulu ngezindlela ngenkonzo kamoya ongcwele he will transmit it. uza kuthulula. Don't forget the word transmit. Lingakhohlwa leli balele ukuthi ukuthulula, uza kuthulula ngokukamoya Revelation ngesambulo in the hearts of the people of God. enhlizweni zabantu bakaNkulunkulu. That's how the Apostle Paul Yiko ministered to the umpostoli church. Paul ayeletha inkonzo yakhe ebandleni, wayeletha ngayalindlela. Yiko ngikhuluma lani bakhokheli labafundisi bamabandla, kufanele inkonzo zethu zibe luhlobo lunje. Kufanele sikhonze ibandla ngalindlela, inkonzo kamoya, Writing ukubhalwa on the tables of the heart ibhala ematafuleni enhliziyo zabantu isambulo sikaKristu. That's why I said to you the Yiko one of the ngithe principal kini reasons for us to ezinye carry that cross zesizathu sokuthi sithwale lesi siphambano is for us yikuthi thina sifike esimeni sokuba lesimo sikaKristu senelise ukuthulula impilo kaJesu Kristu. that's what every pastor should desire. Yikho kufanele kufiswe ngumfundisi wonke. And we know that's the product. Siyazi ukuthi lesi isithelo
sesiphambano lesesithabathayo. We can receive revelation Singamukela isambulo from others. kuvela kwabanye. But now we're talking about transmitting. Khathesi sikhuluma ngokuthulula, ngokudlulisa esikwamukeleyo ngokukamoya. So the ministry of the Spirit in us, Inkonzo kamoya kithi lapho sesamukele isambulelo and we transmit bese sithulula ebantwini bakaNkuluNkulu. to Paul, servant of God. uPaul inceke kaNkuluNkulu iyachasisa ngokucaca How ukuthi kwenzakala Christians receive the gospel. akwenzakala kanjani, ukuthi amaKorinte amukela njani ivangeli. And he says in verse 4, Kuthi ku verse 4, trust through Christ the word of God. uthi lethemba elinjalo silalo ngoKristu kuNkulunkulu, kungase ukuthi siyenelisa thina ngokwethu kodwa ukucabanga ulutho njengoluvela kithi, kodwa ukwenelisa kwethu kuvela kuNkulunkulu owasenza futhi senelisa ukuba yizikhonzi zesivumelwano esitsha esingesiso sokulotshiweyo kodwa esikamoya, ngoba okulotshiweyo kuyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Sikhonza njalo inkosi, asomazwi nje, kukhona okuthululwayo. The ministry of the Spirit Inkonzo kamoya acting, working, isebenza, transmitting. ithulula, Amen. ithulula. So he said to them, Uthi kibo, what you are uthi elikho khona and what you have received lalokho elikwamukeleyo came from my heart. kwavela enhlizweni yami. It was the revelation. Bokuyisambulo sevangeli ayelamukele. Umpostoli uPaul ekhuluma. Verse 3 explains Uverse that 3 it was uyachasisa our ministry uthi kwakungenkonzo yethu. of Christ ministered Lincwadi kaKristu engumsebenzi wethu, ministered by us, isetshenzwe yithi, isetshenzwe ngumoya. writing on the tables of the hearts. Umoya ubhala ematafuleni enhliziyo zabantu. Letter. Ngaphandle kwalokho kuba yincwadi nje. Ukwenelisa kwethu akuveli kithi, kuvela kuNkulunkulu. And God gave us uNkulunkulu wasinika, what he says. utsho njalo. Made us sufficient. uNkulunkulu wasenza seneliseka njengezikhonzi zesivumelwano esitsha. Amen. Transmission. Ukuthululwa. 1 Corinthians chapter. Asihambeni ku 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, we read from there. 1 Corinthians chapter 2. Siqalise Okay, are you ku there? verse 2. For I determined Ngoba not ngamisa ukuthi ngingazi lutho phakathi kwenu ngaphandle kukaJesu Kristu laye ebethelelwe. Ukhuluma ngoJesu lesiphambano. I was with you in weakness, Njalo mina ngangilani ebuthakathakeni lekwesabeni lekuthuthumeleni okukhulu. and my speech Lokukhuluma kwami lokuchumayela kwami kakubanga ngamazwi enhlakanipho yabantu ahugayo, kodwa ngokubonakalisa kukamoya lokwamandla. power. Underline the word power Dweba ngaphansi kwebala elithi amandla. of the Spirit. Ngokubonakalisa kukamoya lokwamandla. Ukubonakalisa kukamoya lokwamandla, So that ukuze your faith ukholo lwenu lungabi enhlakanipheni yabantu the power kodwa emandleni kaNkulunkulu. Dweba ngaphansi kwebala emandleni, kancane kancane, the ministry of the Spirit inkonzo kamoya with the manifestation of the power of God. ngokubonakalisa kwamandla kaNkulunkulu, Power of God.
ngokubonakaliswa kwamandla kaNkuluNkulu, Transmission. ukuthululwa. Ngana ngibale lokho. Power. Amandla. Your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Ukuze ukholo lwenu lungabi enhlakanipheni yabantu kodwa emandleni kaNkuluNkulu. That's the type of pastors and leaders that God wants. uNkulunkulu udinga ukuthi aphakamise uhlobo lwabafundisi labakhokheli abalenhliziyo enje. Kufanele ngiqinise leli qiniso. Why open your Bibles in 2 Corinthians chapter 13. Asivuleni ku 2 Corinthians chapter 13. Verse 2. Uverse 2 Corinthians 13. 2 Corinthians 13 verse 2 and I've shown 4. you before, and Sengitshilo ngaphambili njalo ngiyandulela ukuthi njengalokhu ngikhona okwesibili njalo ngingekho khathesi ngibhalela labo ababona ngaphambilini I will not spare. la kwabanye bonke ukuthi nxa ngingabuya futhi kangisoze ngibayekele njengoba lidinga ubufakazi buka Kristu okhuluma kimi. And he goes on and he says, for though he was crucified in weakness, Ongebuthakathaka kini kodwa elamandla phakathi kwenu. but we shall live with him. How? Uthi ngoba lanxa wabethelwa ngobuthakathaka kanti uyaphila ngamandla kaNkuluNkulu ngoba lathi sibuthakathaka kuye kodwa sizaphila kanye laye ngamandla kaNkuluNkulu kini. Towards you. Ngamandla kaNkuluNkulu kini. Towards you. Ngamandla kaNkuluNkulu kini. Though he was crucified in weakness, Noma wabethelwa ngobuthakathaka kanti uyaphila ngamandla kaNkuluNkulu. and Paul said, uPaul uthi for we also. uthi ngoba lathi. He doesn't just say that for the Lord. Kakutsho lokho ngenkosi, He puts us uyazifaka futhi laye. in it. Uthi ngoba lathi sibuthakathaka kuye We shall live. kodwa sizaphila kanye laye ngamandla kaNkuluNkulu yini. Talking about Ngikhuluma ngokuthululwa kwempilo kaKristu. I'm talking about transmission. Ngikhuluma ngokuthululwa kwempilo kaKristu. uPaul uthi lapha I shall live with him. ngizaphila kanye laye ngamandla kaNkuluNkulu Towards kini. for you, Ngani for your benefit. sikwenzela ukuthi kube inzuzo kini. Let's define that weakness. Asichasiseni lobu buthakathaka ngoba lawa amandla abuya evela ebuthakathakeni. That's why it's important for us to Yikho understand kuqakathekile ukuthi sizwisise the attitude and the state that we isimo need to walk. okufanele sihambe ngaso. The attitude in your heart. in our Isimo senhliziyo yethu lapho simsebenzela uNkulunkulu sesikhethe ukwenzane. service, to accomplish Angikhulumi ngombono wokugcwalisa injongo what I kaNkulunkulu. need to do. Ngikhuluma ngalokho okudingeka ngikwenze lokuthi kudingeka ngithwale simo bani ukwenzela ukuthi ngikhonze uNkulunkulu ngamandla akhe ebantwini bakhe. Ngikhuluma labafundisi labakhokheli. And there's an attitude Kuba lesimo that we have to carry. okufanele sisithwale. The same attitude that Jesus had. Esifana laleso uJesu Kristu ayelaso esiya esiphambanweni wahamba ebuthakathaka. He came for a purpose. Weza elenjongo ethize. Knew what he had to do Wayekwazi ukuthi kufanele enzeni to rise again. ukuthi yena avuke futhi kwabafileyo.
For the power of God to be manifested ukuthi in His resurrection. amandla kaNkuluNkulu abonakalise ekuvukeni kwakhe kwabafileyo. Wayekwazi ukuthi kukhona ayifanele akwenze. Wahamba, wabuya. And He surrendered His life. Wadela impilo yakhe By dying, ngokufa esiphambanweni. and He did not resist it. Kazange aphikisane lakho That's lokhu. why He was weak. Yikho He wayebuthakathaka. did not resist it. Kazange alwisane lakho. Could have. Wayengenelisa. The Bible says in Isaiah chapter 53, iBhayibheli lithi ku-Isaiah chapter 3 verse 7 wakhokhelelwa njengemvana isiyahlatshwa njengemvu iphambi kwabagundi bayo wazinikela wanikela impilo yakhe kazange alwisane lakho njengemvana isiyahlatshwa kwakuyisimo sobuthakathaka lapho esiya esiphambanweni. He could have called many angels. Wayengabiza ingilosi ezine ukuthi zibuye zizomlwela, He was like a lamb. kodwa wahamba njengemvana isiyahlatshwa kuthiwa kasikavulanga lo mlomo wakhe ukuthi azame ukuzilwela. That's the attitude. Yiso lesi simo ayelaso esiya esiphambanweni. uPaul khathesi By saying this, ngokutsho lokhu Paul now directs uPaul uthi lathi sithwale isimo esifanayo, but we uthi also, thina lathi he said, are weak. sibuthakathaka kuye. What should be our attitude? Uthi etshengisa ukuthi lesi yiso isimo kufanele sibe An laso, attitude of acceptance. isimo sokwamukela sokuzinikela, Not fighting against God. singalwisani Ready loNkulunkulu to do His kodwa sizimisele ukwenza intando yakhe. will Ngentando yakhe thina sitsheliwe to take up that ukuthi sithabathe lesi siphambano sizidele intando yethu, amalungelo ethu, ukuzimela kwethu, wanting to decide ukufuna ukuzikhethela lokho engabe sifuna ngempilo zethu. Uma silalesi simo senhliziyo sisiya esiphambanweni, sihamba sizacina sitshengisa amandla kaNkulunkulu, siwathulule ebantwini bakaNkulunkulu lakulabo abasizwayo, lalabo abaletha lesi sambulo seqiniso. we can't avoid that. Singeke sakubalekela lokhu. That's the way. Indlela yakhona Being humble, ukuzehlisa, not resisting. ukungalwisani lakho, singaphikisani lakho, singakhononi, senze lokhu umpostoli uPeter athi sikwenze, With esithi joy, ngentokozo. just Kunzima, akulula in an attitude of weakness. ngalesi simo sobuthakathaka. And the people even said to him, Abantu bathi kuye, why don't you save yourself? bathi kungani You ungazisindisi, proclaiming you are the son of uthi God. wena uyindodana kaNkulunkulu, Aren't you saving kungani yourself? ungazisindisi. Wayengakwenza lokho kodwa wahamba njengemvana esiya ukuyahlatshwa, Submission, ezidelile, ezinikele ngokupheleleyo kuyise, giving. enikela impilo yakhe. Amen. So, when we take that cross, Uma sithabatha lesi siphambano that attitude of ngalesi ours, simo we senhliziyo, shall live also with him by
the power of God. sizaphila laye futhi ngamandla kaNkuluNkulu ebantwini bakhe ngalokhu kuthululwa kwempilo kaKristu. Liyasibona isizathu sokuthi uKristu kungani watshela abafundi bakhe ukuthi bazidele bengalwisani lecebo likaNkuluNkulu ngempilo zabo kodwa bathabathe isiphambano bamlandele. A great man of God. Waye nxa ufuna ukuba yinceku kaNkuluNkulu zinengi izinto ezinhlonga zipande ngaphandle kokubane uthabathe lesi siphambano awusoze ube yinceku kaNkuluNkulu ethwele inhliziyo yokukhonza ubunjwa nguNkuluNkulu ulenhliziyo yaphukileyo A broken spirit. ulomoya odabukileyo. That's the product Leyo yimpumela yakhona of taking. yokuthatha isiphambano sethu ngobuthakathaka I want to minister God's word. uhambe uyethulula ilizwi likaNkuluNkulu ngempilo langamandla ebantwini bakaNkuluNkulu ukuthi bamukele. It's a very important thing for preachers and pastors. Kuqakathekile ukuthi abachumayeli labafundisi bakuzwisise lokhu. We're not talking about titles. Asikhulumi ngezikhundla lapha. We're not talking about big apostles and big prophets and big Asikhulumi ngabo prophets and prophet teachers and abakhulu labo apostoli abakhulu labo evangelii abakhulu. We're not talking about bishops. Asikhulumi ngama-bishop amakhulu. That's another thing. Ngenye indaba leyo. But it's important for preachers and Kodwa pastors. kuqakathekile ukuthi abachumayeli labafundisi ukuthi uma inkonzo kamoya ingekho inchumayelo yomilo ayilamandla ayilampilo yokuguqula impilo zabantu akulalutho. Kuyabe kuyimfundiso nje, kuyabe kungumlayezo nje. Usenza abantu babekwazi ukuthi iBhayibheli lithini kuphelele khonapho. Kodwa kufanele sifise impilo, ukuthulula amandla. But our faith, he says, Uthi ukholo 1 lwethu, Corinthians 2, chapter 2. But our uthi faith ukholo is not on wisdom of man, alukho enhlakanipheni yabantu kodwa lusemandleni kaNkuluNkulu. and when pastors do not transmit and carry that life, that's when they Uma abafundisi besehluleka ukuthulela le impilo yikho abenza khona amasalamusi sebezama ukuthi bazibumbele ubukhona bukamoya ongcwele, bezama ukuthi balethe ukuhamba kukamoya ongcwele, bezama ukuthi bambule amandla kamoya ongcwele, deceive God's people bakhohlisa abantu by bakaNkuluNkulu making them believe that ngokubenza bakholwe ukuthi amasalamusi abo ngamandla kaNkuluNkulu. they invent all sorts of practices. Bazibumbela izinto eziningi. Abanye bayachela abantu ngamanzi bathi nanka amandla kaNkuluNkulu. Abanye bachele futhi ngezinye izinto bathi nanka amandla kaNkuluNkulu. AmaKristu awe aqhuqe benza ngazathi kumbe ngabantu abenza ubuthakathi. Demons coming out of Sokungazathi ngamadimoni ephuma ebantwini abangamaziyo uKristu. Kukhanya kunjalo and proclaiming it's the power of God. besithi ngamandla kaNkuluNkulu. How the people, how the Christians come out of these Ukuthi meetings. amaKristu baphuma benjani kule mhlangano kuyini okabe sokuguqukile empilweni zabo. Ungaqala ukwenza amasalamusi wakho uzibumbele into zakho wenza amaKristu akholwe ukuthi ubukhona bukamoya ongcwele. Dangerous stuff. Izinto eziyingozi ezihlambazayo. I heard I watched a small Ngike ngabona okuyi video a clip meeting
kwenye inkonzo. When the pastor finished the talk, Umfundisi eseqedile ukuchumalo wabiza abantu ukuthi abathandazele. and there was a young man that came, Kwaba lo jaha owabuya phambili umfundisi wamthandazela. and the guy started to move. Waqala ukuqhatsha umfana lo wawela phansi eqhatsha etopotopoka esenza inonsense yonke. And suddenly there was a noise. Kwaba lo msindo A telephone rang. iselfoni yakhe yakhala. A telephone rang. Iselfoni yakhe yakhala. It was a telephone of that guy that was on the Bokuyiselfoni ground. galujaha oqhatshayo phansi lapha esenza imicimbi yakhe. And he heard his telephone. Wayizwa iselfoni yakhe ikhala wayidobha. Serious stuff. Into eziqhakathekileyo. He tapped his telephone, Waludobha lolu cingo. and it was his wife. Kwakungunkosikazi wakhe. He said, darling, Wathi sithandwa, I can't speak to you. angeke ngakhuluma lawe khathesi, ngingaphansi kokugcobo. And he got the phone. Waqhuma ucingo walufaka esikhwameni, waqala futhi waqhubeka ngokuqhatsha kwakhe. You see, this is just ridiculous. Lokhu kubi, This is just absolutely ridiculous. lokhu kubi kakhulu. And it got nothing to do with the Akulani power of God. lamandla kaNkulunkulu. And that's what's happening in many, Yikho many okwenzakalayo churches. emabandleni amaningi namhlanje. Preaching of the word of God is rare. Ukutshunyana kwezwi likaNkulunkulu sokuyimvelanci. Iqiniso likaNkulunkulu alisekho. And they keep spending time Bona bachitha isikhathi praying for people and going to bethandazela abantu bebachela ngezinto bebachaya ngamampama besenza izinto eziningi. God's people Abantu bakaNkulunkulu totally deceived. bekhohliswa. Amen. Amen. But do you understand why? Liyazwisisa kungani uJesu Kristu wathi sithabathe lesi siphambano simlandele. We want life. Sifuna impilo, We want the transmission. sifuna ukuthululwa kwempilo kaKristu, We want the ministry of the sifuna inkonzo kamoya. pastors and leaders of church. Abafundisi labakhokheli bamabandla kufanele bafise lokhu. Second reason why we are ordered. Isizatho esesibili ukuthi kungani sitshela ukuthi sithabathe isiphambano ukuthi sikhululwe emandleni esono. For us to walk, Ukwenzela ukuthi sihambe ngokunqoba. to be able to stand in times of temptation. Senelisu ukuma ngezikhathi zokulingwa. Christians are called AmaKristu abizelwe ukuthi bahlanjululwe. without which no one will see. Uma kungekho lokhu kuhlanjululwa akekho ozayibona inkosi. And thousands of pastors Inkulungwane zabafundisi zihamba esonweni pornography, ezikhangela ipornography, infidelity towards zifeba, robbing God, ziphucula abantu bakaNkulunkulu imali man zabo. of integrity with finance. Bengabele imali zabo beziphatha ngobuchapha. That's the truth. Liqiniso lelo. Having a couple of wives Belabafazi abanengi and they think it's fine. bebona ngazathi kulungile. How to be set free from all that. Kambe ungakhululwa kanjani kukho konke lokho? That cycle Ungakutshintsha njani lokhu kuhlala esonweni? Uhlala usesonweni and having no fear. ungela kwesaba. Nkosi. These men La madoda the true gospel. abengalazi iqiniso eliqotho. They are not in contact with the truth. Babengalazi ivangeli There is leqiniso. just no foundation in them Akula sisekelo empilweni zabo. Akula lutho olubamisayo, akula kuhlabeka, akula kuzisola because ngenxa ukuthi balalele ivangeli elingayisilo. foundation that Baphezu kwesisekelo esingayisiso uNkulunkulu afuna ukusidiliza
emabandleni amaningi namhlanje think why there are so many divorces. alikaze lizibuza ukuthi kungani abafundisi bedivorce kangaka bechitha imchado yabo. Pastors don't know how to love their wives. Abafundisi abakwazi ukuthanda amakhosikazi abo njengalindlela uKristu asitshela ngayo. Abakwazi ukuthi Cross that they have to take ukuchata lamakhosikazi wabo isiphambano okufanele basithwale. Ngoba uJesu wathi bobaba thandani omngeni ngendlela uKristu athanda ngayo ibandla wazinikela kulo. Isiphambano ofanele sisithabathe. you are really serious with Uma uqinisile ngoNkulunkulu ufuna ukuthabatha lesi siphambano uzafuna ukuthi ufe ezigabeni eziningi zempilo yakho. that's a cross. Isiphambano leso okufanele sisithabathe. So these pastors, they are Laba bafundisi and ruled babuswa by the desire, zinkanuko zenyama yabo. and there is no conviction. Akula kuhlabeka kumbe kuzisola ngesono empilweni zabo. Akula kuphenduka empilweni zabo. Yonke into inhle kubo. You add this, it's Ungangifaka lokungezelela ngalokhana kuhle. stand on their title. Bama phezu kwezikhundla zabo bathi ngingumfundisi mina ngenxa lokho bengenza laloba yini abayifunayo. Kodwa kulapho bethabatha isiphambano sabo abazakhululwa khona esonweni. Open your Bibles with me in 1 Peter chapter. Vulana amabhayibhileni ku 1 Peter chapter 4 Verse 1. uverse 1. Therefore, since Njengoba uKristu wasihluphekela enyameni, arm yourself, hlomani lani ngengqondo efananayo, same attitude, same. ngesimo esifanayo, ngengqondo efanayo. For he, listen to that. Ngoba ohlupheke enyameni Has ceased useyekele isono. Licho njalo yini lakho iBhayibheli? Useyekele isono. being set free Usekhululiwe uhamba ngokunqoba phezu kwesono because he has suffered ngoba uhluphekile enyameni to die. ngoba ubezimisele ukuthi afe enkanukeni zenyama yakhe. That's why the cross is the only Yiko isiphambano kuyiso sodwa esingamandla okusikhulula esonweni. there was no other way possible. Ayikho enye indlela eyayingenelisa ukwenza lokho. Ungeke walwisana lenyama ngenyama. You can't. Ungeke wakwenza lokho. It's impossible. Akwenzeki. It's only when you are ready to die. Kulapho kuphela uzimesele ukuthi ufe ukuthi zonke lezi nkanuko ezibhidlizwa khona kulapho zakhululwa khona esonweni ukhululwe emandleni esono. And that's how we defeat sin in the flesh. Isono sisinqoba kanje enyameni. I think it's Romans chapter 8. Vulana amabhayibhileni ku Romans chapter 8 uverse 2. Verse 2, 3. Ngoba For what the law could not ngoba do lokho in that umthetho owawungeke uwenziwe ngoba wawubuthakathaka ngenyama. we're not going to talk about that. Sizakhuluma ngalokho. But God did uNkulunkulu by sending his ethuma eyakhe indodana ekufananeni kwenyama elesono njalo kusenzelwa isono walahla isono enyameni. Amen. He defeated, Wehlula isono, he conquered sin. wasinqoba isono enyameni. That's why the Apostle Paul talks in Galatians Yiko chapter 5, uPostoli Paul talks about the fight ekhuluma that is going on ku Galatians between the chapter spirit and 5 the flesh. ukhuluma ngalimpi ephakathi kukamoya lenyama. Read verse Asihambe kumaGalatia chapter 5 verse 16. That's the reality of Christian life. Yubuqotho bempilo We don't live our yesiKristu. Christian life and flying in the air Singeke saphila impilo zethu zesiKristu siphapha emoyeni.
and not understanding that singazwisisi ukuthi sisenyameni and the flesh can want to destroy our ukuthi lives. inyama ifuna ukubhidliza impilo zethu. Verse 16. Verse 16 chapter 5 Galatians chapter 5 verse 16. I say then, Kodwa walk in the ngithi Spirit, hambani and ngomoya you shall not fulfill lingagcwalisi the law of the flesh. lakanye inkanuko zenyama. He said, for the flesh lusts against Ngoba the spirit, inyama and the spirit ikhanuka against the okuphambene lo moya okuphambene lenyama, njalo lezi zinto ziphambene ukuze lingenzi izinto elizifuna. Le yimpi ekhona phakathi kwamaKristu. Sikhuluma ngenyama lapha, sikhuluma ngamadimoni, sikhuluma ngenkanuko zenyama. Kulempi kuyaphikisana. Why? Who are we going to obey? Thina sizalalela ubani, inyama kumbe umoya ongcwele? The call Ubizo and the solution lempendulo to die. yikuthi sife enkanukeni zenyama, sizehlisile silalela umoya ongcwele. Ungahamba ngokamoya ongcwele awusoze ugcwalise inkanuko zenyama. Ingcenye yethu ukuthi sife kulezi inkanuko zenyama, ingcenye yethu leyo. Uhlupho lwethu ukuhamba ngokwenyama. IBhayibheli lithi silithempele likamoya ongcwele, asothempele lamadimoni. uNkulunkulu uphila phakathi kwethu, umoya ongcwele uhlala phakathi kwethu. uColossians chapter 1 verse 12 ukhuluma into lamandla kakhulu, uthi sinika udumo kuBaba osinike amandla. Ukhuluma ngamadimoni empilweni zethu, ngamadimoni empilweni zamaKristu. Lincwatshwe kanye laye ebhaphathizeni elavuswa kini kanye laye kulo ngokholo lokusebenza kukaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo, lani lifile eziphambe kwenu lokungasoki kwenyama yenu, ulenze laphile kanye eselithethelele zonke iziphambuko zenu, esesule incwadi yezimiso emelana lathi ephambene lathi, wayisusa phakathi eseyibethele esiphambanweni. Asingangeni kulezi imfundiso ezikhohlisayo. Akubonwa lokho ebandleni elitsha. Awusoze ubone uPaul kumbe amapostoli bexotsha amadimoni komunye lomunye, bekhipha amadimoni kubazalwane ababezelwe ngokutsha. Awukutholi lokho. Ngitsho lo Paul layo kumbe lo Petro bazange bakhiphe amadimoni kumaKristu ayezelwe ngokutsha. Akukho eBhayibhelini. Kungani kufanele sikwenze thina? Bachumayela ivangeli eliqotho, uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe. uNkulunkulu wabafaka endaweni lapho abakhula khona ngokuthabatha isiphambano sabo, belalela bezehlisa ngaphansi komoya ongcwele. Yebo kulempi lapho, bulala inkanuko zenyama, bulala inkanuko zenyama. KuseBhayibhelini, bulala umuntu omdala ugqoke omutsha. Sibonani kugwalo lwemsebenzi? Abapostoli babekhipha amadimoni ebantwini abangasindiswanga. Yikho esikubonayo kuphela, hatshi kumaKristu azelwe ngokutsha asikuboni lokho.
That's what Jesus did. yikho okwenziwa nguJesu Before he went to the engakayi esiphambanweni. the authority that he gave to his disciples La ngamandla awanika abafundi bakhe, to go, gave them the authority to go and cast out demons and heal the sick. wabanika ukuthi bahambe bayexotsha amadimoni, bathandazele abagulayo, bachumayele indaba ezinhle To non-Christians. ebantwini ababengasindiswanga. Let me just remind you where we were. Ngilikhumbuza ukuthi besingaphi. It's a very, very critical Indaba aspect of eqhakathekileyo what's happening in churches. ngalokho kwenzakala emabandleni. I cannot spend a lot of time. Ngingeke ngachitha isikhathi eside ngalokho, kodwa ngizalibalela Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. He made alive Linake walivusa elalifile ngeziphambeko langezono, elalikade lihamba kuzo njengokwendlela yalumhlaba, njengokombusi wamandla womkhathi, omoya osebenza khathesi phakathi kwabantwana bokungalaleli. evil spirits. Imoya emibi We were dominated by them sasibuswa yiyo before we singaka to know Christ. fika ukuthi sibe mazu uKristu, kodwa sathi sisiba mazu uKristu sizalwa ngokutsha, satshintshelwa embusweni kaJesu Kristu. Umoya ongcwele usehlala ngaphakathi kwethu. That's why the real problems of Christians, it's not demons. Uhlupho lwamaKristu asomadimoni zinkanuko zenyama yabo. That's the real problem. Yiluhlupho inkanuko zenyama zamaKristu. Pastors don't know. Iqiniso abafundisi abanengi abafuna ukuba kwazi kumbe abafuna ukufa enkanukweni zenyama, abafuna ukufa. And then the problem persists in their lives. And they get Uhlupho worse lolu and worse. luyaqhubeka empilweni zabo, bonakale bese becina bechitha imchado, bese sibona amaKristu achitha imchado, bavumela inyama yabo ibabuse, basola amakhosikazi. Unkosikazi unje asuye ngachada layo, so watshintsha lapha lalaphana. But finally, Ngokokucina to end up this meeting tonight, ukuthi sigoqe linkonzo lamhlanje, where is the solution? ingaphi impendulo? Sesiyakwazi, ufanele libe kwazi ukuthi ingaphi. Ithabatha isiphambano sakho, yiyo impendulo yethu, For the ministry of the Spirit. ukuthi linkonzo kamoya ibe lamandla. That's the key. That's Yiyo where you become isiqokoqela an yendaba, vessel through which the Spirit can work. lapho umoya ongasebenza Through the cross ngesiphambano. is a solution for us to transmit the life of Impendulo yokuthi thina senelise ukuthulula impilo kaKristu, ukuthi sikhule as we walk on that narrow lapho sihamba ngale indlela enciphileyo. Sibizela ukuthi sizehlise, sixolele, sithethelele, siphenduke. Sibizelwe ukuthi masithabatha lesi siphambano kuba khona ukuhlabeka. Le intshumayelo ichunyayelwa inkonzo kamoya eletha obaba labomama ukuthi baphenduke, bagcine impilo zabo zisesisekelweni esiqondileyo. Isiphambano yiso esiyimpendulo sokuthi wena ube yindoda entsha, ube ngubaba omutsha. Isiphambano we cannot replace singeke sasitshintsha cross that we take. lesi siphambano esisithweleyo, singeke sasitshintsha la loba That we yini. need to bring to our life. Zinengi izinto okufanele sizilethe empilweni yethu, We're talking kodwa about the sikhuluma foundation. lapha ngesisekelo,
sikhuluma ngento eqhakatheke kakhulu, teaching, ngemfundiso eqhakatheke kakhulu, the most essential imfundiso eqhakatheke kakhulu doctrine. ebandleni. It's a solution. Yiyo eyimpendulo Be a model. ukuthi wena ube isibonelo, ube ngumzekeliso ebantwini bakaNkuluNkulu. And somehow, not about being perfect, Asikhulume ngokuthi umuntu ephelele, where the people of God feel and know ukuthi abantu bakaNkuluNkulu bezwe babekwazi ukuthi inceku umfundisi uyaguquka. my dear brothers, it's a narrow road to walk. Bafowethu indlela encane okudingeka ukuthi sihambe ngayo, But it's rewarding. kodwa indlela lelukhonjana ilomvuzo, ilomvuzo omkhulu. What an honor. Igugu elingakanani, ukuhlonitshwa okungakanani. Ngiyathandaza kubaba ngithi Nkosi ngiyabonga For giving me the privilege ngokunika ithuba lokuhlonitshwa ukuthi ngichumayele ivangeli, to preach the truth. ngichumayele iqiniso. It's rewarding. Kulomvuzo omkhulu. Finally, Ekugcineni we become broken men. siba amadoda ephukileyo, adabukileyo, Unselfish, angazinakekeliyo, molded by God, abunjwe nguNkulunkulu, humble people abazehlisileyo, who serve uthi sisebenzele inkosi, siyikhonze, vessel of honor sibe izitsha in our service. eziligugu ekumsebenzeleni uNkulunkulu. That's the aim. Yinjongo leyo, That's the purpose. yinjongo, That's the reason. yisizathu. Let us understand Asizwisise nini the depth ukujula call of God. kobizo lukaNkulunkulu njengabafundisi labachumayeli. Let us become Asibeni ingxenye co-workers labantu abasebenza loJesu Kristu. with stay in sound doctrine. Singahlala emfundisweni ephilayo, uJesu uyadunyiswa. Stay in sound. Asihlaleni emfundisweni ephilayo, singaqambuki. I want to pray with you. Funa ukulithandazela Close. lapho sivala linkonzo. Let's open our hearts. Asivuleni inhliziyo zethu, Let's pray. asithandazeni. Father, your word is the truth. Baba, izwi lakho liliqiniso, usukhulumile, And you left us wasichiya with the truth. leqiniso. Father, I pray and I thank you for all these men of Baba, ngiyathandaza ngubongela lezi nceko around the world ezisemhlabeni wonke jikelele, ezilaleleyo, watching. ezibukeleyo. Father, I thank you Ngiyabonga Baba for revelation knowledge. Ngesambulo solwazi. Clearly Siyabonga ukukhuluma kucace to these men kulezi nceko who have the responsibility of caring for. abalomlandu wokunakekela abantu bakaNkulunkulu. Father, I know that the Holy Spirit Ngiyazi umoya ongcwele uyasebenza in the lives of these. empilweni zalamadoda. We know that the flesh wants to resist. Siyazi inyama ifuna ukumelana lalokhu, Lord, kodwa we Nkosi pray that the Holy Spirit sithandaza ukuthi umoya ongcwele that battle. uzanqoba limpi, And that these men ukuthi lamadoda all over the world emhlabeni wonke jikelele will catch that revelation. bazabamba lesi sambulo, They will embrace this message. bayamukelela intshumayelo, They will stand for that truth. balimele iqiniso. And we thank you, Father, Siyakubonga Baba for molding their lives ngokubumba impilo zabo into
to allow them to be vessels of ukubavumele ukuthi babe izitsha ezihlonitshwayo. Udinga amadoda to rise up, ukuthi aphakame, to rise up ahlokome ngokukamoya, akhulume iqiniso. I pray, Lord, Ngiyathandaza Nkosi that you do many miracles ukuthi wenze izimanga eziningi enhlizweni zabantu, wenze izimanga as you shake men, lapho unyikinya amadoda, shake their foundation unyikinya izisekelo zabo. Kodwa Nkosi, is for repentance. lokhu ukwenzela injongo, ngoba ufisa ukuthi lamadoda abe ngabameli bakho, ufuna ukubasilisa ubabuyisele endaweni yakho, You want to remove them ufuna ukubasusa that place of kule indawo yokudangala or being tired of lapha abadinwe khona being inkonzo, lost and not knowing where abalahleke khona bangakwazi ukuthi baye ngaphi. the Holy Spirit has revealed Kodwa umoya ongcwele usubambulele the way forward. indlela yokuya phambili, For a new life impilo entsha, men, in your husband, ukuthi babe indoda entsha, abe ngubaba omutsha, babe lamabandla amatsha. I have great hope in my heart. Ngilethemba And I elikhulu. pray that you put this faith in the heart of Ngiyathandaza ukuthi lolu kholo lufake enhlizweni zalezi nceku, zizwe ubizo, realize bananzelele the serious ukujula lokuqakatheka kokuba ngumfundisi lokuba ngumchumayeli. that may your word go forth Baba, izwi lakho lihambe and phambili. that it will not return. Ngiyazi alizukuphenduka kuwe lingavunanga, lingakwenzanga olithumela ukuthi lizokwenza. Spirit is at Usukhulumile, umoya ongcwele uyasebenza. Ngiyabonga ngazo zonke izimanga ozenzayo, all these men ngala wonke amadoda azazinikela bezimisele ukuthi kube yindleko lokhu ukuthi abatha isiphambano sabo. Ngibonga umsa wakho Baba, them feel your bavumele beze umsa wakho or not going to achieve. ukuthi abasoze benelise ukwenza lalo bayini ngaphandle komsa kwakho. Susa ukwesaba Baba, Remove every doubt. susa ukuthandabuza, Remove every reasoning susa ukucabanga that will come from okuzavela men enhlakanipheni yomuntu. Ngiyathandaza, established. bagxilise eqinisweni lakho. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu And Kristu. I thank you for the miracles that you Ngiyakubonga ngezimango ozenzayo enhlizweni zalamadoda. you faith. Ngiyabonga ngokholo empilweni zabo. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu Kristu, Inkosi yethu, umsindisi. Amen. Well, Yikho ke our third session, yikuphela kwenkonzo yethu yesithathu. I will give you 10 minutes Ngizalinika 10-15 minutes and we will end the conference. bese sigqiba ke i-conference yethu ngalinkonzo elandelayo. Lingabaleki, hlalanini, asikhwabitheni ilizwi likaNkulunkulu. God bless you. uNkulunkulu alibusise. We see you. Sizalibona ngemva kwemzuzwana ethize. Never forget Lingakhohlwa that I love you ukuthi ngiyalithanda and want the best. lokuthi ngilifisela okuhle ngempilo zenu. See you just now. Zalibona khathesi.